foreign languages in Hyderabad. At the University of Delhi, Professor Moria has been head of Department of Modern European literature. Rajana Saksena's academic interests are focused on Russian literature, Russian women's writing. Literature at Jawaharlal University. This year, we celebrate 18th anniversary of the Great Victory, and dedicated to this great event and great occasion, together with the Union of Russian Translators in India and the Institute of Translation from Moscow, I would like now to show the video from Evgeny Reznichenko. Unfortunately, he is not with us today, but from Moscow he sent us the greeting. Победителей и презентации сборника переводов, позвольте мне кратко рассказать о значении этого проекта и той совместной работе, которая позволила нам достичь этого момента. As we commemorate the 80th anniversary of the Great Victory, we invited young Russists from across India to translate the powerful story, The Brest Fortress, by the renowned Russian writer Sergei Alexeyev. В этом году, когда мы отмечаем 80-летие Великой Победы, мы предложили молодым руссистам со всей Индии перевести сильный военный рассказ «Брестская крепость», написанный известным российским писателем Сергеем Алексеевым. We are delighted to share that 32 young students, scholars and enthusiasts translated the story into 10 Indian languages: Hindi, Bengali, Telugu, Tamil, Kannada, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Urdu and English. The translations were evaluated through a blind review process by our respected jury members. The competition was conducted through a meticulous blind review. Translations were reviewed across Hindi, Bengali, Telugu, Tamil, Kannada, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Urdu and English, ensuring a broad and inclusive linguistic representation of this important story, The Brest Fortress by Sergei Alexeyev, in the spirit of the 80th anniversary of the Great Victory. We sincerely thank Professor Hemchandra Pandey, former Dean School of Language, Literature and Culture Studies, JNU, Professor Abhay Maurya, former Vice Chancellor, IFLU, English and Foreign Language University, Hyderabad, Professor Kandappa Das, Vice Chancellor, Girijanand Chaudhary University, Professor Sabira Habib, former Professor, University of Lucknow, Professor Rashmi Dorai Swami, she is a professor in Jamia Millia Islamia University, Professor Mohan Kumar, former Head Department of Foreign Languages, Guru Nanak Dev University, Punjab,
Dr. Megha Pansare, Head Department of Russian, Shivaji University, Maharashtra. Dr. Ajay Kumar Karnati, he is Associate Professor in Center of Russian Studies, Jawaharlal Nehru University. Dr. Sajjal De, Head Department of Russian, English and Foreign Language University, Shillong. Dr. Janani Vedyanathan, she is the guest faculty in University of Mumbai. This is for their valuable time and expertise, and extend special thanks to Professor Helen Chandra Pandey for reviewing a large number of Hindi and Sanskrit translations with exceptional dedication. Thank you so much, Professor Helen Chandra Pandey. Thanks to their collective effort and commitment, we were not only able to announce the winners on time, but also to release the book of unedited translations by these young translators today, making the celebration even more special. On behalf of our association, we extend heartfelt thanks to Ms. Yelena Sergeyevna, the Head Representative Office of the Rosatrudnichestva, Director of Russian House in New Delhi, Consul at the Embassy of Russian Federation, India, and Director of the Russia's Institute of Literary Translation, Moscow, Russia, Mr. Yevgeny Nikolaevich Reznichenko, for their continued encouragement and commitment to nurturing young translators and promoting Indo-Russian cultural ties. Take care. Now I request my colleague, Professor Ranjana Banerjee, to speak a few words. Thank you. Уважаемый посол, полномочный посол Российской Федерации Денис Евгеньевич Алипов, уважаемая Елена Сергеевна Ремизова, уважаемая Юлия Ареева, और esteemed guest Shri Javed Akhtar ji, Madhav Kaushik ji, or respected professors, Professor Moria, Professor Pandey, Professor Ranjana Saxena, dear guest, Sprasnikam. Today is a big day, not only because, of course, we are celebrating the birth anniversary of Alexander Sergeyevich Pushkin, who, as Anna Akhmatova said, is the symbol of Russia, who is the father of Russian language and literature, who resides in the heart of every Russian and every Russist. But apart from that, today for the first time, I believe, two generations of Russists are being felicitated. One, or senior professors who have been felicitated for the huge contribution in the field of Russian language and literature. And apart from that, all young, budding Russists, the future voice of Russian language and literature, are also being felicitated, or students who have translated this beautiful piece from prose and verse, Bretskaya Krepest. I would like to thank Elena Sergeyevna and Evgeny Reznichenko for supporting the Association of Indian Translators in this project, because I feel this is the second project being done by the Association of Indian Translators, and we see that the interest in the field of translation has grown amongst the students, and it is a very effective mode of learning a language, because of course we learn about the culture, the language, the nuances of languages through literature also, but when we read a piece for literary analysis, we can afford to omit certain parts depending on what we are focusing on.
But while translating, you cannot afford to ignore any word. So you have to pay attention to every single word. So that is one thing. And the other is, of course, we need to translate, because here in India, I know people are interested to know about what's happening in Russian literature. Most of them, they don't know what has been written beyond Sholokov, right? And we have such beautiful works from 20th and 21st century, and especially from war, prose and verse, which holds a significant place in the history of Russian literature. And we need to introduce the Indians to this literature. I hope our young students continue to translate, and that they enrich the field of translation also, and introduce Russian literature to the Indian readers. Translated the story into Hindi. The next one is Vikram Chaudhary. Sakshi Agarwal for Hindi translation. For Marathi, Bhagyashri Kulkarni. I think she is also from Pune. She may not be able to come. Then we have for Telugu, Jatothu Naresh. He is also not available. And then we have for Urdu translation, Saima Parveen. Saima Parveen is here. So congratulations to all the winners. We would request maybe now the release of the book of this unedited works of translations. Theatrical performance. Performance Pushkin is alive and a feast in the time of plague. For the first time, we present this here in Delhi. It was prepared by our theatrical studio, Sadruzhestvo, and I hope you will enjoy it. It will take about half of the hour. Can I request you please to switch off all your phones and keep seated while our artist will be on stage.
Великого, ставшего впоследствии русским генералом. В семье Пушкина все увлекались литературой, поэзией. В их доме бывали знаменитые литераторы того времени. Карамзин, молодой Жуковский, батюшка. Дядя Пушкина, Василий Львович, был известным поэтом. Да и сам Сергей Львович немного писал. Страсть к поэзии появилась у Пушкина с детства. В 8-летнем возрасте он уже сочинял стихи. В детские годы познакомился с произведениями русской и зарубежной литературы. Большое влияние на развитие Александра оказала его няня Арина Родионовна, которая была настоящей представительницей русских нянь. Знала множество народных былин, пословиц, поговорок. Мастерица ведь была! И откуда что брала? А купи разумные шутки, прибавки, прибавки. Небылицы, Былины Православной старины! слушай, как душа, правда, не пил, не ел, все не слушал, не сидел. Кто придумал их так ладно? Уже позже всем знаменитый русский поэт выражал глубокую любовь к своей любимой, обожаемой няне, простой крестьянке. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно ты ждешь в ночи меня. Ты под окном в своей светлице, горишь будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Ах, мальчуля мамушки моей! А первой музой поэта Пушкина стала его бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал, которую поэт ласково называл мамушкой. В комнате у бабушки мальчик устраивался на корзине с пряжей, бабушка рассказывала ему истории давние и учил грамоте. Позже эти воспоминания станут драгоценными для Пушкина. Бабушка прекрасно владела русским языком и знала множество старинных преданий. Маленький Саша отказывался засыпать, если Мария Алексеевна не расскажет ему что-нибудь на ночь. Никто и не подозревал, что в эти минуты формируется поэтический дар Пушкина и его любовь к родному языку. Позже Александр Сергеевич писал: «Я сам не рад болтливости своей, но детских лет люблю воспоминания. Ах, умолчуля мамушки моей о прелести таинственных ночей». Когда в чепце, в старинном одеянии, она духов молитвой уклонит, с усердием перекрестит меня, шепотом рассказывать не станет. О мертвецах, а подвигах бабы. А то, что не шелохнусь, бывало, едва дыша прижмусь под одеяло, не чувствуя ни ног, ни головы. Под образом простой ночник из глины чуть освещал глубокие морщины, дорогой антик, прабабушкин чепец и длинный рот, где зубы два стучало, невольно страх все в душу поселял. Я трепетал, и тихо наконец, там мнение сна на очи попадало. Когда Пушкину исполнилось 12 лет, в его жизни наступила новая пора – лицей. Так называлась только что открытая школа под Санкт-Петербургом, а располагалась она в Царском селе, а вокруг парк с прудами, памятниками и вековыми деревьями. А сам лицей располагался при стройке Царского дворца. Именно здесь Александр... Царское село! Уже в лицейские годы Александр Сергеевич понял, что главное в его жизни – это поэзия. Именно в лицее Александр Сергеевич Пушкин начинает писать стихи, и слава о нем быстро распространяется в литературных кругах. Здесь появляется замысел его знаменитой сказки «Руслан и Людмила», которая открывается знаменитыми строками. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит. Налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон. В сомнениях, грусти безнадежной, тревога в шумной суеты, звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты.
Szli годы бур порыв мятежный, рассеял прежние мечты. Я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись долго дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Особое предпочтение Пушкина давала осень. Однако это время года было дорого ему не только своей красотой. Осень располагала Пушкина к творчеству. Именно осенью было написано большинство прекрасных произведений. Унылая пора, очей очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю пышные Заблудший в овечках люди. Он оставляет мне их на забаву, а может и на попечение. Ну что же, коли так, я сумею о них позаботиться, посмотреть в его душу, вывернуть всю его наизнанку и посмотреть, что в ней, в ее самой. Это неправда, что Пушкин был убит. А Пушкин жив. И будет жить вечно. Пока сверкает снег, пока падают листья. Пока человек способен любить и ненавидеть, смеяться и плакать, бороться и искать. Наш Пушкин жив. His Excellency अलीपौर जी, रशियन एम्बेसी के सभी अधिकारी, आज का दिन वाकई हम सबके लिए बड़ा खुशी का भी दिन है और एक तरह से गौरव का भी दिन है कि हम पुष्किन के जन्मदिन पर आयोजित इस समारोह में शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समारोह में जावेद साहब हैं, मौर्य जी हैं, रंजना सक्सेना है, सोनू सैनी है, शबाना आजमी है, तो लगता है कि जैसे कि हिंदुस्तान का साहित्य, सिनेमा और जो हमारा एकेडमिया है वो सारा इकट्ठा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सब लोग अलग अलग तो मिल जाते हैं, इकट्ठे नहीं मिलते हैं। तो ये एक वाकई ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें इस लायक समझा दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड के लिए। दो बातें जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले साल लिटरेरी ब्रिक्स में मुझे जाने का मौका मिला, भारत का मैंने प्रतिनिधित्व किया, उसके बाद मॉस्को भी गया। तो जब मॉस्को में था तभी ये जिन बच्चों को अवार्ड दिया गया ट्रांसलेशन का, इनमें से बहुत सारे बच्चे वहाँ थे और ये ट्रांसलेशन का काम कर रहे थे। तो इनको देख के मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई, मुझे याद आया कि हिंदुस्तान की जो पहली पीढ़ी थी ट्रांसलेटर्स की, जिसमें मुनीष सक्सेना थे, भीष्म साहनी थे, मदन लाल मधु थे, इन लोगों की वजह से ही हिंदुस्तान और रशिया एक दूसरे के नज़दीक आया था। तो वो परंपरा जो पहले थोड़ी सी कम हो गई थी वो अब दोबारा से हुई है। और मैं इसका श्रेय JNU के पूरे स्टाफ को देता हूँ, सोनू सैनी जी को विशेष तौर पे। मुझे लगा कि सोनू सैनी को दिल्ली में लोग कम जानते हैं, मॉस्को में ज़्यादा जानते हैं, ये मैंने अनुभव किया। इवन के कजान में भी मैंने अनुभव किया। तो मैं बड़ा आभारी हूँ। अगर ये ट्रांसलेटर नहीं होते तो हमारी किताब ना रशियन में होती ना तातार में होती। और मॉस्को में मुझे बताया गया कि आवारा के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिल्म जावेद साहब की सीता और गीता है। और मैं इतना खुश हुआ, मैं बता नहीं सकता। ये वो है। और अभय मौर्य जी तो नींव का पत्थर रहे हमारे, और पांडे जी, ये सब इनके लगाए हुए दरख्तों के फल है मुझे लगता है। तो मित्रों,
मेरी परवरिश जिस माहौल में हुई, मैं तो रशियन लिटरेचर पढ़ पढ़ के ही मुझे लगता है मैं पाठक से लेखक कब बन गया मुझे नहीं मालूम। तो एक बात यह है कि दुनिया में ट्रांसलेशन, अगर साहित्य में कोई मिशनरी है तो ट्रांसलेटर ही है। ट्रांसलेटर अपनी जबान से बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि मैं अपनी माँ बोली के झोली में ये चीज डालूं, और उसको बहुत सालों तक तो कोई खास उसकी ओर तवज्जो भी नहीं दी गई। पहले ट्रांसलेटर जिसने टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन किया था उसको तो बेचारे को मौत की सजा मिली थी, और 20-30-40 साल पहले ट्रांसलेटर का नाम भी नहीं छपता था। और अब हालत यह है कि कमिंग डिकेड्स बिलोंग टू ट्रांसलेटर्स। अब हमें जो बुकर अवार्ड मिले ट्रांसलेशन पे ही मिले हैं, दोनों के दोनों। और मैं तो अक्सर कहता हूँ क्रिएटिव राइटर क्रिएट नेशनल लिटरेचर, ट्रांसलेटर्स क्रिएट इंटरनेशनल लिटरेचर। ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप साहित्य को नहीं, दो संस्कृतियों को भी जोड़ते हैं, जो मुल्कों को भी जोड़ते हैं। तो मित्रों, मैं बहुत आभारी हूँ। और जिस दोस्तोवस्की के नाम पे अवार्ड दिया गया है, उनकी किताबें जब बचपन में पढ़ते थे तो हमें तो सपने भी क्राइम एंड पनिशमेंट के भी आते थे, उनके पात्रों के भी आते थे। अब भी हमें याद है, अब भी याद है वो बुढ़िया किस तरह से वो हत्या करता है, रस निकोला और सोनिया और दानिया, वो सब। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल द इडियट्स ऑफ द वर्ल्ड फाउंड देयर विजडम बाय द इडियट। जब वो पढ़ रहे थे वो द हाउस ऑफ डेड गेव लाइफ टू द मिलियंस ऑफ द लाइफलेस पीपल। ये उस महान साहित्यकार की रचनाएं थी। एक उन्होंने बोर्डम हिंदी में अनुवाद हुआ इडियट का, और मुनीष सक्सेना ने किया है। उसके फ्लैप पे 2 लाइनें हैं, 2-4 लाइनें हैं दोस्तोवस्की की। वो कहते हैं कि दुनिया में एक अच्छे और सच्चे इंसान का चित्रण करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और आगे लिखते हैं कि जो सुंदरता है वो एक विचार है, एक आदर्श है, और आज तक किसी भी लेखक को ने उस आदर्श को पूरी तरह से ना स्वीकार किया, ना अभिव्यक्त किया है। ये कितनी बड़ी बात है। और उसी के अंत में टॉल्स्टॉय की एक स्टेटमेंट है कि जीवन भर में कभी दोस्तोवस्की से नहीं मिला, आज खाना खाते हुए मुझे पता लगा कि ये दोस्तोवस्की नहीं रहे, और मैं तब से रो रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे सबसे करीब था। तो हमें भी लगता है कि दोस्तोवस्की रशियन नहीं, हिंदुस्तानी था, जिसने हमारी बात कही, हमारी जबान कही। मैं वाकई आभारी हूँ। और साहित्य अकादमी के लिए ये जो हमें पुरस्कार मिला है, मैं अपने लिए नहीं, हिंदुस्तान के 24 जवानों की जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उसका एक नुमाइंदा होने के नाते स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Well, ladies and gentlemen, I honestly stand here overwhelmed and humbled. Could I, in my wildest dreams, imagine when in my college I read Brothers Karamazov, Crime and Punishment or Idiot, that one day I'll get an award named after this great writer. I have his big portrait in my study. And I honestly believe that he was the greatest right novelist born ever. There is no doubt about it. Well, today is Pushkin's birthday, so let me have some reflected glory. I was not born on the 6th of June, but my sister, younger sister was, and we are going back today to celebrate her and Pushkin's birthday. So this is one relationship I have through my sister. Thank you very much. It is strange that languages were made for communication, and more often than not, language becomes the barrier in communication. But in this barrier, in this wall, if there are windows, these windows are translations. I shudder to think if they would not have any translation, I wouldn't have read so many great writers of Europe.
I wouldn't have read Balzac. I wouldn't have read Tolstoy, and so many poets, so many writers. Pushkin, obviously, I believe that Pushkin was the Ghalib of Russia, and Ghalib was the Pushkin of India. So, thank you very much, and this is a great inspiration that will make me stand on my toes, try to write better, because now I have an award which is after named such a great writer. Thank you. Thank you very much, sir. Now we request Professor Abhay Maurya to share his feelings. जावेद साहब, कौशिक जी, पांडे जी और मेरे साथ दस्तयेव्स्की स्टार अवार्ड के अवार्डीज, डायरेक्टर ऑफ रशियन हाउस and other colleagues of Russian House and friends. I'm really privileged and happy to receive this award, that is Dostoevsky Star Award. As Javed Saab has rightly said, that Dostoevsky was one of the greatest writers of 19th century. In fact, I had mentioned somewhere that Lenin had called Tolstoy the mirror of Russian Revolution. But I partly agreed, but certainly would say Dostoevsky was the mirror of Russian Revolution. What you read, what you get, the picture which you get of Russia in Dostoevsky tells you the logic as to why revolution happened in Russia. I would like to mention also that Russia is the only country where literature is so powerful, where every Russian person reads Pushkin's fairy tales, and that is precisely why Russia has become the most reading nation. Russia samaya chitayushaya strana, samaya chitayushaya natsya, and that's why literature is so powerful in Russia. Recently, in a conference at Rashtrapati Bhavan, Sahitya Academy had organized it, people mentioned that literature cannot do anything. It cannot change anything. At the most, you can change while writing yourself. I disagreed there and disagree that literature is a very powerful instrument in changing the society. And certainly the Russian literature is the example of that. And Pushkin is, when he writes in Moje Žestoki Vek, a writer, nobody else could describe that time as Žestoki, cruel times. But Pushkin had the courage and audacity to call his times cruel times. Alexander Razhishin, most of the Russian writers either were sent to Siberia, and the government, the powers that be were afraid of the Russian writers. You have Razhishin, Pushkin. Pushkin was sent to exile in Caucasus. He was to be sent to Siberia, but fortunately he was sent to to Caucasus. Dostoevsky was in prison. Tolstoy was given, the church had kind of, as a punishment, he was boycotted by the Russian church. And most of the other Russian writers have been imprisoned either because the powers that be were afraid of them, not the Russian society. I wish
our Indian literature, our literary figures could play that kind of role. I wish our readers could also learn something from Russian readers. So this day is, of course, the day of Pushkin, and Pushkin was the founder of Russian literature and language. So I hope our students learn something from it, that we read Pushkin thoroughly, read Dostoevsky thoroughly, and become good scholars of Russian literature, and tell their Indian colleagues that what Russian literature is. That is important. Thank you very much. Thank you. Dear friends, Madhav Kaushiki, Javed Sahab, Director, Russian Center, Yelena Sergeyevna, Professor Pandey, dear colleagues and friends, and all the students over here. I thought that we have skipped this part of the official acceptance, but finally it is there. And I did prepare my official, final and a formal acceptance speech. Please allow me to say a few things in Russian before I shift to English. Также хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить посольство Российской Федерации в Индии и Русский дом за организацию этой церемонии сегодня. And now it is with profound honor to receive this award on Pushkin Day, an occasion that celebrates not only the birth of Russian literature's golden voice, but also the enduring values of culture, conscience, and compassion. That this award bears the name of Fyodor Mikhailovich Dostoevsky makes this moment even very humbling, more humbling for me. In this context, let me recall Dostoevsky's speech in the year 1880 on the occasion of the unveiling of the Pushkin Monument in Moscow, which is considered one of the most powerful public addresses in Russian literary history. It was not just a tribute to Pushkin, but a broader reflection on Russian identity, literature, and humanity. In Pushkin, Dostoevsky saw the very embodiment of the Russian spirit, a writer who could speak to the soul of the nation while remaining open to the soul of the humanity. Dostoevsky called it Всемирная отзывчивость, universal responsiveness, Pushkin's most prophetic ability to feel the lives of others, regardless of nation, class, or creed. To receive an award in Dostoevsky's name on Pushkin Day is thus a call to understand one's responsibility. It is a reminder that creative writing, scholarship, and cultural work must aim towards pursuit of understanding, unity, and ethical clarity. For all those who strive to understand the human soul through the literary text, the name of Dostoevsky is not just a literary guide, but it is also a literary compass. His works provide us with the labyrinths of human nature, delving into which we seek and find ourselves. This kind of program and inviting us here for this honor. Thank you very much. I invite everybody downstairs on the ground floor. On the exhibition hall, we will screen the film Dostoevsky, Philosophy for Export. It's a modern film about the perception of the Dostoevsky in the nowadays. Also, we will have the performance of the students of the Russian language with some poems of Russian writers. And besides of this, we will present, of course, the book of Mr. Javed Akhtar, name of the book Другими словами, in other words. And we invite everybody also to this presentation. Maternal uncle, all of them were important members. Shabana's father was also a very well-known, respected poet. All of them were poets, writers. My mother was a writer. And I can see, because whatever Russian literature is available in English or in Urdu, I read that. And I can very well, very easily trace the influences of Russian literature on the modern novel, Urdu novels, and Urdu short stories, and Urdu poetry. So this relationship is rather good. We have common values, common ambitions, and that's why India and Russia have always been special friends. Thank you very much for this. But HarperCollins
And thank you very much, Ramnathji, who translated it. And I want to get an opportunity to thank you also, because it's important that the book should reach Russian readers. Thank you. Thank you very much for the floor for Elena Sergeyevna. It was announced the next president of today.